Здравствуйте, скажите, а вы знаете, что вы не сможете вернуться до окончания коронавируса в ДНР? Знаю. It's time for a one-way trip to Ukraine. Just as many countries around the world, Ukraine and the breakaway republics of Lugansk and Donetsk People's Republics, which broke away from Ukraine when they had a referendum in 2014, just before the war started, they are also coming out of the coronavirus quarantine. They are starting to open up their borders again, which in this case includes a frontline border, but as countries around the world, restrictions are starting to somewhat ease as far as travel restrictions. Now, back in June, on the 22nd, the border, the frontline border checkpoint between Donetsk People's Republic and Ukraine opened up just for people to go from the DPR to Ukraine. It was on the 22nd, but that came with a stipulation that people that were leaving the Donetsk People's Republic and going to Ukraine were, for the time being, not allowed to come back. A few days later, it was opened saying that people on a certain list could come from Ukraine to the Donetsk People's Republic if there was some sort of need for it, but not just an open ticket as it had been in the past before the pandemic. But then a couple days after that, the border completely closed again, and many people, again, were stuck on the opposite side of the front line from where their home was. People have been stuck in either the Donetsk People's Republic or Ukraine for 4 months now. And these people want to get back to their homes. So there was a lot of talk in the Donetsk People's Republic government about what to do, and now it seems that today the border did open again, and many people were happy. Some people were unhappy because there was a big stipulation involved, and the people that were allowed to go from the Donetsk People's Republic to Ukraine needed to have a registration in the controlled Ukraine-controlled territory in order to travel from Donetsk People's Republic to Ukraine. That upset a lot of people because many people don't officially live in the Ukraine-controlled territory, and vice versa. If someone wanted to come from Ukraine to the Donetsk People's Republic, they needed to have registration in the Donetsk People's Republic. So there's still a big question on what's really happening and when the border is going to be fully open and let the people go from either side. But as it stands right now, it's a one-way trip. That is for sure. If someone goes from the Donetsk People's Republic to Ukraine, they are fully aware they're not going to be allowed back to the Donetsk People's Republic. Now, this has been said that it's because of the coronavirus, which is back on its way up. There are still more and more reports and new cases of the coronavirus in Donetsk. So we're going to have to see how this plays out. What's going to be the ongoing situation on the border, the frontline border between Ukraine and the Donetsk People's Republic? Is it going to stay open? Is it going to be more relaxed? Is everybody going to be able to go between the countries across this frontline active war zone border? Or is it just going to close again in a couple of days like it did last time? Only time will tell. Please, before we get into the video, can you stop right now, hit that subscribe button, hit that like button, and comment below
what you think about the situation of the war in general. When is the war going to stop? What do you think needs to happen to stop this war? And what do you think about the situation with the border? What should the governments do in this situation? What needs to happen? Comment below. Let me know what you think. And I'm sure there are other people that would like to know other people's opinions. So now, let's hit the border and see what the people there have to say about the situation today at the Ukraine war, Donetsk People's Republic frontline border. Вот я не знаю, я вот еду сейчас, у меня в Италию надо проверку по больнице, и вот не знаю, пропустят меня или нет, потому что месяц хожу, не могу добиться. Сегодня открыли границу, мне вечером вчера позвонили, Жуковский, вечером уже 3:30, говорит, поезжайте, вас должны пропустить. Вот я приехала, говорит, без прописки не будет. А у меня итальянская прописка и венеровская. Все, украинскую я никак не могу получить. У меня все документы. И вот на свой риск страх, я не знаю, пройду или нет. А мне еще 6 апреля надо было быть там. Скажите, вы первый раз вы пытаетесь проехать за время открытия блокпостов или... Я вот это первый раз пытаюсь проехать, потому что была граница, и у меня самолет. Понимаете, самолет тогда не вернули мне. А поэтому сейчас, когда границу открыли с Киева, вернули самолет. В смысле, я могу лететь. Вот я поэтому вот и здесь. Мне транзитом через Волноваху на Киев и на Рим. То есть, получается, вам только с Украины надо, да, улетать, с России вы не можете? Нет, с Россией не могу. Потому что там еще Россия не открыла на Рим. И тем более это одно, и тем более та же авиакомпания, которой я хотела лететь, этой же я сейчас и должна полететь, понимаете? Они же билеты мне не вернули, когда закрыли границу. Вот поэтому я и... Не знаю, я уже все слезы выпила. Я не могу попасть. Вот что делать? Кто поможет? Во всех ситуациях какие-то исключения есть. Вот надеюсь, что, может быть, исключение сделаю, как транзитному пассажиру. Здравствуйте, а скажите, а вы знаете, что вы не сможете вернуться до окончания коронавируса в ДНР? Знаю. Где вы живете, здесь или в В Украине. И куда направляетесь, если не секрет? В Украину. А, в какой город? В Донецкую область. Спасибо, удачи. Скажите, долго ждали этого момента? Ну да, мы приехали в больницу и застряли. Быстрее. А как долго вы на территории республики? 4 месяца. А вы сами проживаете на территории Украины? Да. А не боитесь возвращаться именно в такой период, когда там повышен именно ковидность? Я просто хочу домой. Сейчас списки дали, и вот мы приехали. Скажите, а какая вот уважительная причина нужна была, чтобы вот пересечь границу? Сюда или туда? Да, сюда. Домой едем, мы тут живем. Наша тут квартира, мужа работа. Наши тут родители живут у мужа. Вы знаете, что вам придется находиться на обсервации. Вот как на это смотрите? Ну ничего страшного, что поделать. То есть вы всей семьей, да, находились Да. на территории Украины? А если не секрет, а что на территории Украины? У меня родители, я там прописана. А здесь я живу с мужем. И то есть 4 месяца вы хотели вернуться, но не получилось? Ну, конечно. А как отнеслись к тому, что вот открываются границы? Сразу ли подали заявку вот в оперативную? Да, 21-22 числа мы сразу подали заявление. Вот 10 дней ждали, когда оно сделается. А как давно хотели вернуться домой и как долго не получалось? Ну как, я же его не брошу там, да. Сейчас сестра приехала с Киева, вот она осталась, и я приехал сюда сейчас. Ну, здесь жена у меня тут, внучка, дети тут. Ждали открытия границ? Ну, а как же, конечно, да. Да, кто не ждет. Сразу ли вам одобрили вот возвращение? Нужно было подать заявку? Ну, Сразу ли? вот 21 или 22 тоже подавали. Ну, все нормально. Как относитесь к обсервации?
Ну, надо, значит, надо было. А по-другому не получается. Николай Владимирович? Да. Угу. Обработали машину? Задержайте туда на полосу. Подержите. Now you can see that some people were happy to cross the border. Some people were unhappy about the situation because they're afraid what's going to happen with their traveling. When are they actually going to be able to get across the border? It was said that many people were turned away at the border today. We saw this. We're going to continue to monitor the situation, let you know all the upcoming events about the pandemic in the Donetsk People's Republic. And make sure you subscribe and follow me on my Facebook page, because some smaller videos that don't make my YouTube channel, I post on there as well. And in Russian, we've got a Telegram channel as well. So make sure you hit me on all of my social media, and just so you don't miss anything. And of course, follow me on YouTube, because this is the bread and butter. And as far as the situation goes with the border, you can't forget this is a front line of a war. This is a war zone, an active war zone. And just yesterday, there was an attack on the water infrastructure of Gorlivka. And actually, 3,000 people lost access to water because of shelling. Now, let's have a look at what the mayor of Gorlivka said about this. Now, keep in mind that Gorlivka is a major city in the anti-Ukraine government, Donetsk People's Republic. And you can see here how the governor, Ivan Prihodka, says that Ukraine attacked their infrastructure and made these 3,000 people without water. And you can see the damage. Now, this isn't just something, some propaganda that said. We see these shelling attacks on a daily basis. It's a fact. Ukraine attacks civilian areas and civilian infrastructures constantly. It's been going on for 6 years. I've been living it. Let's have a look at what he has to say about the situation. And don't forget to hit that subscribe button right now. Как вы знаете, вчера Горловка подверглась очередному варварскому обстрелу. Били исключительно по объектам инфраструктуры. Мы вчера даже в связи с тем, что некоторые снаряды были не разминированы, не разорвавшиеся, не смогли попасть в зону поражения. Более 3000 абонентов стояли без воды, к сожалению. Более 700 абонентов были без электроэнергии в связи с этим обстрелом. Вот сегодня мы попали туда, и я хочу вам показать то, что натворила украинская армия. Здравствуйте, друзья! Вот наконец-то мы только сегодня, после разминирования, смогли попасть на территорию компании воды Донбасса, которая вчера подверглась обстрелу. Увы, это уже не в первый раз. Чтобы вы понимали масштабы, вот таких воронок здесь больше 30 штук. Били исключительно по каналу. Более 40 осколочных попаданий именно в водовод. А чтобы было понятно, этот водовод, их тут 3 нитки, они питают исключительно Донецк и исключительно республику. Поэтому вот становится понятно о том, что происходит сейчас на Донбассе. И становится понятно, что бьют исключительно по объектам именно инфраструктуры города и республики. Будьте осторожны, берегите себя. Вот устраняем последствия более 20 вчерашних прилетов. Повторюсь, попасть мы не смогли вчера, потому что было очень много не разорвавшихся. Разминировали. Вот на протяжении 2 километров повреждено так канал. And you can see for yourself that this is an active war zone. You can see the damage. And this isn't just an isolated incident that sometimes happens, and it just happened to happen this time before the border opened. No.
Also, today in the neighboring republic, the Lugansk People's Republic, there was an attack that damaged 4 civilian homes. And again, this attack came from Ukrainian-controlled territory. This is a fact. This is something that happens every day. Civilian infrastructure, civilian homes are attacked by the Ukraine government. I've been seeing this for 6 years. And the international community has done nothing to stop this. The Ukraine has been just terrifying families on a daily basis for 6 years. And the United States and other Western countries continues to fund and help Ukraine. But they are punishing their civilians for wanting to break away from Ukraine. This is what happened. The Donetsk and Lugansk People's Republic broke away from Ukraine. This is a fact. And Ukraine has attacked them constantly for 6 years because of this. They just want to be left alone and not part of Ukraine anymore because they view their Ukraine, the old Ukraine, as dead because of what happened in 2014 when their president was removed from office when Yanukovych was kicked out of office after the protests in Kiev. And Peter Poroshenko took over after the election in May, and first thing he did the day of the election was attack Donetsk. And this is something that, again, the international community has done nothing to stop. And it just cannot continue. So please, subscribe to my channel, like this video, and now let's have a look. And you can see what the attack was like in Lugansk and what the aftermath looks like. So I'm gonna leave you with these photos and comment below what you think about these atrocities that the Ukraine government is doing and what needs to happen to stop this.